Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. And hoping your day has been fine as mine. Thank you so much for choosing Mwangaza Prime News. We have had a slight interruption of the program of Yahweh, but after this we'll be taking a recess or continuing with the program. But for now, let's have the highlights. Begin with Nairobi with its 70 cases. They come from Embakasi, 21, Starehe 9, Makadara and Kamkunji 6 each, Kibra 5, Mathare 4, Dagoretti North and Embakasi West 3 cases each. Nairobi and Mombasa continue to experience a surge of corona cases despite the government's efforts on curbing the spread of the virus. A police helicopter crashes in Meru as 6 occupants narrowly escapes death. Sababu ukiangalia hapa watu wengi ni njaa. Sababu huko na watoto nyumbani, watoto wanakula na hakuna chakula. Yule mtu alikuwa anaenda kwa maua kumefungwa. Yule ambaye alikuwa anaenda kwa mtu anafua nguo hatakikani, hakuna mtu anataka mtu kwake. And the residents urge the government to offer the Kazim Tani project to more densely populated areas in the country. For these and much more, join me, KELVIN, KARIBA in Mwangaza Prime News at 9. Welcome once again. My name is KELVIN KARIBA and my sign language interpreter is Naomi Mathu. And today the Ministry of Health through the Chief Administrative Secretary, Dr. Rashid Aman, has confirmed 152 new cases of coronavirus registered in the last 24 hours after testing 3,503 samples. The total number of those who have tested positive for COVID-19 in the country now stands at 3,457 people. At the same time, Dr. Aman announced 57 new recoveries, bringing the total number of those who have recovered from the deadly virus to 1,221. If we go down to the sub-counties in each of these counties, begin with Nairobi with its 70 cases. They come from Embakasi, 21, Starehe 9, Makadara and Kamkunji 6 each, Kibra 5, Mathare 4, Dagoretti North and Embakasi West 3 cases each. Embakasi East, Roysambu, Langata, Kasarani and Westlands, 2 cases each. Dagoretti South, Embakasi Central and Embakasi North, 1 case each. The county of Mombasa had 41 cases, which come from Nyali, 14, Mvita 10, Likoni 7, Kisauni 6, and Changamwe 4. Busia, the 16 cases in Busia are all of truck drivers from Malaba point of entry. In Kiambu, the 9 cases are from Ruiru 6, Thika 2, and Kikuyu 1. Kajiado recorded 4 cases coming from Kajiado Central and Loitoktok, 2 cases in each of these areas. In Machakos, the 3 cases are from Athi River 2 and Moala 1. While in Migori, the 3 cases are from Suna West 2 and Suna East 1. In Kisumu, the cases are from Kisumu Central 1 and Kisumu East 1. While in Uasin Gishu, the 1 case is from a truck driver at Tarbo. We mentioned 1 case in Narok, and it is from Narok East. In Nakuru, the 1 case is from Nakuru West, and the 1 case from Taita Taveta is from Voi. We're happy to report that we have also discharged 57 patients from various hospitals, bringing the total number of recoveries to 1,221. Unfortunately, we have also lost 4 more patients to the disease.
And on to another story. One person was seriously injured after a police helicopter with 6 occupants crash landed at Kaithe in Meru County. 5 others escaped with minor injuries and they were rushed to Meru Teaching and Referral Hospital. According to the Meru Police Commander Patrick Rumumba, the officer in the chopper were headed to Marsabit for a security meeting. In a tweet, the National Police Service confirmed that another aircraft was dispatched to airlift the injured officers to Nairobi for further treatment. Today, the Ministry of Health, through the Chief Administrative Secretary, Dr. Rashid Aman, has confirmed 152 new cases of coronavirus registered in the last 24 hours after testing 3,503 samples. The total number of those who have tested positive for COVID-19 in the country now stands at 3,457 people. At the same time, Dr. Aman announced 57 new recoveries, bringing the total number of those who have recovered from the deadly virus to 1,221. I want to report to you that over the last 24 hours, we ran a large pool of tests, 3,503 samples, of which 152 samples tested positive for the virus. The cumulative number of tests that we have conducted so far is at 112,171, and the total caseload or confirmed positives in the country is 3,457. All the positive cases, 152 positive cases, are Kenyans. 116 of these are males, 36 are females. The youngest is 2 years old and the oldest is 65 years old. As a ministry, we have worked and will continue to work very closely with county governments to upscale the level of preparedness at the county levels. Indeed, a lot of work has been done to upscale the county level preparedness. Most of the counties now have dedicated isolation and treatment centers for COVID-19.
And on to another story. Gilgil Member of Parliament Martha Wangare wants the government to incorporate more densely populated towns to the labor-intensive public works program dubbed Kazi Mtaani. According to Wangare, some towns were missing out of the program despite having a huge populace who live in urban informal settlements within the country. She appealed to the government to consider her constituency included in the program, noting that having a population of over 400,000, a lot of youths had been in the area had been locked out in the program. Tumekuwa hapa kwa kupeana ile pesa tunaita Uwezo Fund, na hii pesa tumepeana karibu 1 million. Hapa tumepeana 910 na tumepea vikundi 9 kwa constituency mzima. Tunapeana 4.5 million kwa vikundi tofauti, na hii bado ni pesa ya serikali ambayo inaambatana na ile bajeti ambayo tulisomewa ya kuongeza livelihood ama kurudisha maisha kwa watu. Sababu ukiangalia hapa watu wengi ni njaa, sababu huko na watoto nyumbani, watoto wanakula na hakuna chakula. Yule mtu alikuwa anaenda kwa maua kumefungwa, yule ambaye alikuwa anaenda kwa mtu anafua nguo hatakikani, hakuna mtu anataka mtu kwake. Tunataka hiyo pesa iweze kuspread zaidi, ndio iguze watu zaidi kwa mashinani, isikuwe tu ni town. Najua wamefanya the first phase. The second phase tunataka wengi waongezeke, iwe kama kazi kwa vijana, ndio hata hawa mama wakifika huku wapate kitu, itakuwa sasa nyumbani wataweza kupea watoto chakula. Shida yetu kwa hii nchi haikuangi sheria. Hata hiyo budget ni very beautiful, lakini watu wanafaa waifeel huku mashinani. Wakati tunasema tutapea biashara ndogo pesa, mama mboga ambaye anauza hapa Mbaruku atapata kitu, yule mama anauza ama anachoma mahindi hapa atapata kitu. Hii pesa ikaribie kwa watu, ndio watu wa feel ile impact ya hii budget. Otherwise itakuwa tu ni vitu imesomwa Nairobi, inakaa ni ya huko Nairobi. A total of 14 cows which were stolen from Buko district in the neighboring country Uganda by a group of youths from North Pokot sub-county together with their Uganda counterparts were yesterday recovered by the security team and area leadership and handed over back to the owners. This comes in the wake of the new cases of cattle rustling being reported along the border of Kenya and Uganda along the Kanyeras corridor. It has been over 10 years when the communities living along the border signed a peace pact and abandoned cattle rustling. Tumekuja kurudisha mali ya wenyewe, ng'ombe ambayo iliibwa na wezi wachache usiku tarehe 5 mwezi huu wa 6. Lipa ng'ombe kutoka Uganda hapa Buko district, na leo tumerudisha ng'ombe yote 14, na kwa ishara ya amani ya nchi yote mbili. Mungu ametupea amani kwa zaidi ya mwaka 4-5 sasa bila wizi ya ng'ombe. Hii tabia ilitaka usaliwa wakati ya corona. Tumekuwa na mkakati mingi na entire security team ya Kenya, entire security team ya Uganda na entire leadership ya political class. Pia tutaona namna ya kusuluhisha mpaka huyo mwili ya hiyo mtoto iletwe, mtoto ya class 6 alikuwa anachunga ng'ombe yao, na namna ya kusaidiwa waweze kukubali mtoto yao na ng'ombe yao pia irudishwe. Nataka nishukuru askari ya Kenya, nataka nishukuru wasee ya mtaa na wasee ya nyumba 10 na vijana kwa kujitolea kurudisha ng'ombe ya wenyewe, na MCA ya hapa Roba na MCA ya Riwo Alukulem. Lazima tufanye pamoja, tuko na uhusiano mzuri na governor with the leadership ya Buko. Lazima tuone waadhimisho naishi namna gani. Lazima tuone mambo ya chakula, mambo ya nini, mambo ya maji. How we stay as a family. Lakini kuna watu kina wapendi amani. Ni sikukuu ya kihistoria kwa mpaka wa Kenya na Uganda hapa Kanyerus. Tumerudisha mali ya wizi na tutasema mengi. Tunataka uhusiano mwema na majirani wetu uendelee. Uhusiano ya kwamba ndugu ambaye yuko kule Uganda anaweza lisha mifugo yake Kenya, na vile vile yule wa Kenya anaweza lisha mifugo yake kule Uganda. And that story from Northern Pokot brings us to the first segment, and we'll be taking a short break, but we'll be coming back with much more.
Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. Kwa majina naitwa Ken Gwantai, an innovator, na wazo langu kwa the fellow innovators out there ni kwamba we keep social distance, tuoshe mikono na tusingatie maagizo ya serikali yote kwa wakati huu mgumu. Naelewa wengi tunapitia magumu, lakini msimu huu wa COVID-19 utaisha na itabindi sote tusirikiane ili tuweze kuangamiza hii janga la corona. Jumapili hii ungana nasi katika ibada ya Jumapili kuanzia mwendo wa saa 1 asubuhi hadi saa 7 mchana. Ibada ya Jumapili tukiongozwa na kanisa la Jesus Owina Ministry. Sauti ya mwisho iko na Jehova. Wewe hautakufa. Bado hutaendesha gari. Wewe hautakufa. You shall not die, but you will live to declare the goodness of the Lord. Ninasema siku ya leo wewe hautakufa. Corona haijakuja kukumaliza wewe. Haikumalizi. Ninasema leo katika jina la Yesu. Kenya ni ya Yesu. Kenya itabarikiwa. Watu watakufa tena katika jina la Yesu. Tunachukua dhambi zote na makosa yote. Baba, ninaomba Bwana tusamehe. Tusamehe mwana wa Mungu. Tusamehe Mungu mtakatifu. Tumekosa mbele zako Jehova. Kenya itachekwa na ichekeke. Watu wenyu watachekwa na watachekeka. Chini ya uongozi wa msimamizi mkuu wa makanisa haya, mchungaji Edward Mwai. Wazari munaulizana. Mama munaulizana. Unauliza watoto. Nani alitoroga? Unauliza mzee. Nani alitoroga? Munaulizana kwa familia mzima. Nini kinaendelea? Nataka nikuambie, usiangalie jiwe. Jiwe ni kubwa, lakini kuna mtu anaenda kutumwa kwa maisha yako, na hiyo jiwe linaenda kuondolewa. Ni ibada ya Jumapili kupitia runinga ya Mwangaza. Pia tutakuwa tunakupeperushia matangazo ya moja kwa moja kupitia redio ya Mwangaza wa Neno FM 89.3 katika kaunti za Nairobi, Kiambu, Murang'a, Kajiado, Machakos na Narok. 87.9 katika kaunti za Meru, Embu, Isiolo na Tharaka Nithi, na kupitia 98.2 katika kaunti za Nyeri, Kirinyaga, Laikipia na Nyandarua. Na pia unaweza ukatupokea kupitia mitandao yetu ya Facebook, Mwangaza wa Neno FM na Mwangaza TV. Tutakuwa moja kwa moja kupitia YouTube channel Mwangaza TV Kenya. Ni ibada ya Jumapili ukiletewa na kanisa la Jesus Owina Ministry Jumapili hii kuanzia mwendo wa saa 1 asubuhi hadi saa 7 mchana. Mapepo ya majini, mapepo ya majini, na roho ya devil worshiper, tunaikemea, tunailaani, tunaivuja kwa jina la Yesu. Maeka ole kanale wekayota mele oh Je, wewe ni mwanabiashara na ungependa biashara yako kuimarika hata zaidi? Na je, ungependa kusimamia mojawapo ya vipindi vyetu? Basi usitie shaka, tuko hapa kwa ajili yako. Kwa habari zaidi, zungumza na idara yetu ya mauzo kupitia nambari ifuatayo: 0705 4777772, au pia unaweza tufikia kwa barua pepe audioinfo@
mwangazatv.co.ke na Mungu akubariki. Mwangaza TV, tumaini lako. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. Thank you so much and welcome back to Mwangaza Prime News. The declining fortunes of the coffee sector that have seen farmers run away from the once lucrative sector has been attributed to the deliberate human errors that are designed to benefit a few individuals in the sector. During a coffee meeting in Embu attended by Agriculture CS Peter Munya and the political leadership, police chiefs and coffee directors were on the receiving end for the coffee theft. Embu County Commissioner Abdullahi Galgago warned the factory directors that any theft witnessed will see them behind bars since investigation had shown that they collude to have the theft executed. If we have a working warehouse receipting system and a proper commodities exchange that is not clogged by vested interests, that brings in price discovery and openness in trading through proper platform where anybody can buy and anybody can sell. Tukifika hapo tutakuwa tumeenda mbali sana, and that is where we are going. Tumetembelea Ethiopia. Ethiopian production ya kahawa inaenda juu every day because they have sorted out their systems. Sisi our system is still imekaliwa na brokers. You wako huko. Sometimes you can't even notice them because they are not, you don't know them. Behind the rules, they are shadows. We must make sure that the system is properly reviewed to bring in, to remove opaqueness, bring in openness in trading, and also open it up so that price discovery rules operate. Coffee marketing license. Tukipata hiyo waziri hiyo, wacha tu. The figure you are hearing will be nothing. And we have told our farmers again and again, the moment we get that license, our coffee will go to the biggest market on earth, which is USA. Waziri, if you can use your good office to just say, hiyo bilioni moja is waived, your marketing license. And our coffee will not leave this factory before the money is in the bank. So we are assured that the payment of any money, of any people we hold the money, especially the commercial traders or the buyers and all that, will be paid because you will be having good harvest. The future of coffee sector looks bright. Sekta ya majani chai ilichukua karibu 2 billion. Hii area, Rukurire, Mungania, Katangarire. Sasa tumeambiwa hapa na waziri kwamba hii sekta ya kahawa ilichukua 500 million. And we can still do more. Lakini ni vizuri, Your Excellency the CS, ni kueleze kwamba hawa viongozi unaona hapa wako na wasiwasi kidogo kwa sababu ya hiyo inaitwa new KPCU. Kwa sababu kitambo kuna pesa ilipotelea hapo kwa hiyo KPCU. Nataka kusema hivi. Kahawa ikibiwa, with all due respect to you, my chairman na secretary managers, kahawa ikibiwa, the first people I'll come for is you people. Kwa nini kahawa inawekwa, inarundikwa na wezi wanajua kuna kahawa imerundikwa, imekaa huko? Tali, mimi maneno ya kuibiwa kahawa sitaki. Na kahawa ikishafika kiwango fulani, muanze kuchunga. Umesikia? Tumekubaliana na ndugu yangu Bwana Wambora. We had a meeting with all the directors wake na tukakubaliana kahawa lazima ichungwe. Maneno ya biashara ya kuiba kahawa halafu unarudishiwa pesa wewe kama chama na secretary manager, that is the nonsense I don't want to hear.
Residents of Ndodwa Kanjwere village in Nyandarua County on Friday spent their day rehabilitating a section of a road in the area, accusing their leaders of neglect. Despite the county purchasing 500 shillings million machinery for road construction and maintenance, the residents say no work has begun, saying their pleas have gone unanswered. Armed with jembes and spades, the residents braved the chilly morning to rehabilitate an 80-meter stretch that they said was their worst nightmare that the leaders overlooked. Mimi huwa nabeba mizigo kupitia hii pikipiki na ninakujiaga hapa ninapeleka pande ya Nakuru. Tuko na shida ya hii barabara. Ukiangalia vile iko haitusaidii kwa sasa. Maana gari haziingii na sisi wenye pikipiki tukiingia ni shida. Kama saa hii tangu nitoke kwa shamba nimeanguka mara kadhaa kwa sababu ya hii vyenye barabara ilivyo. Tumelima ile mafuno tutafuna itusaidie. Lakini saa hii ile mafuno iko haiwezi tokea kwa masoko. Inaozea kwa shamba kwa sababu watu wengi kama magari yenye inaweza beba mizigo kubwa haiwezi ikaingia. Hata zenye zinaingia zinakwama. Na sikikwama lazima utalipa ili hiyo gari ikwamuliwe itoke kwa barabara. Kwa hivyo tungeomba kama ni MCA wa hapa akuja tusaidie kwa hii barabara, kwa sababu hii barabara si kama barabara, hii ni mfano wa barabara kwa saa hii. Tungependa tusaidike, chakula chetu kipate kutokezea kwa barabara, na tuache kuwa ati chakula umefanya juhudi zako, ukanunua fertilizer, ukanunua mbegu na ukanunua kila kitu, ila hali mwenye kuja kununua kwa vile ametaabika na hii barabara, hata wewe huwezi kukubali wewe unanunua alafu unaenda hasara. Sasa wao wanakuja kununua tu kwa ile bei mtu atasema, kwa sababu hata yeye amesumbukana kwa hii barabara kufikia kwa shamba. Sasa hii barabara yetu inafanya tusikie usugu sana, hata sakura yetu inaharibika huko kwa shamba. Sana sana kila mtu akikuwa mgonjwa hawezi kutibia kufikiria kuja kuchukua ni duthi. Saa ingine iko bua nyingi sana, mimi taweza kupika hapa kwa tuna miguu. Mimi nasikiaga ubaya sana. Na ni aibu sana kwa serikali yoyote kwamba wananchi ndio wanashikana kujitengenezea barabara, hii hali kuna wanalipa ile kodi huwa naipa. Na kama ni kitu inafanyika, serikali huwa ikosi kupande hii kuchukua tax hadi kwa maduka hadi zile tuka kidogo kidogo. Saa hizi tuko hapa tunatengeneza kwa barabara. Tunatengeneza hii barabara. Wananchi wote ama wala kijiji wote wangekuwa kwa mashamba yao wanafanya kazi. Saa hizi hawajafanya. Kama kuna wengine wenye wagonjwa saa hizi huwezi wafikisha hospitali. Si mmoja ama wawili wamekuwa wagonjwa usiku, lakini huwezi watokeza. Kama unataka kuwapeleka hospitali lazima wabembe na migongo wapeleke ile pande nyingine. The Kenya government has embarked on improvement of police housing and civil servants countrywide as a way of sanitizing their environmental status. Chief Architecture in the State Department of Housing and Public Works in the Ministry of Transport and Infrastructure, Mr. Mulikiwa, has said already 145 housing projects in the country had kicked off with some on their final completion. He said that the police officers and other civil servants have something to smile at during this transition time of improving their housing status, which will also boost their morale. This is one of the 45 housing blocks we are doing throughout the country. Some have already been finished and handed over and in use. So this one is about 40% complete, and as we've been told, by December it will be finished. We shall come here and hand over. The composition of the unit varies from station to station depending on the staff they have. So this one just happened to be more of the bed-sitters than the 2 bedrooms for considerations given by the police headquarters. This, as housing has been done, again we have the master plan and projections of what is coming next after the houses. We know they will require a police canteen, they will require a social hall, they will even require some a medical facility and a better office. So those are still in the pipeline. I'm the one supervising the project, and the project consists of 60 housing units composed of 2-bedroom units and bed-sitters,
bed-sitters being 48, and 2 bedrooms being 12. Yeah, the work is ongoing well, and we hope to complete it by December. It's 111 million for both the building. There are some water tanks, two large water tanks, one of capacity of about 60,000 liters and 30,000 liters. We have the 48 bed-sitters, which will capture about 48 staff, and then there is a 12 bed-sitter. 12 2-bedrooms. So 50. So it's about 60 actually. Yeah, 60 housing units. So 60 officers. Vile mnaona leo, we have come to look at the police housing in Kadhiani. You know the president's the big 4 agenda. One of the big one is housing, and that is also includes police housing. As His Excellency tries to get, and his government try to get homes for the slum dwellers, is also ensuring that our civil servants and especially the police also live well. We know how the police were living, taken it into his own. Ye mwenyewe amechukulia manani, ameona ni vizuri askari wa Kenya wakae vizuri, because they take care of us. If they take care of us, we need to take care of them. And we have about 45 projects going on around the country. One by December, it will be complete. So we want to tell our officers, we are working with them, they are part of government, and we are going to ensure they also live well. I'm the sub-county police commander, and I would want to thank the government for considering building this kind of facility in our place. We are very grateful because it will go a long way in boosting our morale. The government is working on modalities to gradually reopen services that were operational at Huduma centers before they were closed after the coronavirus pandemic hit the country. Gender, Youth and Public Service Cabinet Administrative Secretary Rachel Shebesh said plans of reopening the services are at an advanced stage. She said the plans entail center managers to only allow manageable group each day to reduce crowding that is normally common at the centers. We are very proud about Huduma numbers, but we couldn't allow Huduma to continue if we have not put in the necessary precautions to make sure that when people come to Huduma centers, they are safe. You know very well that there is social distancing, you know there's the issue of masks, and until we are able to put those measures in place, we cannot risk the life of the people. But however, we have still 3 services that are going on. The birth certificate, the identity cards, and the KRA. KRA especially because this is the time for filing returns. So we are at an advanced stage of rolling out a program of Huduma that can deal at this time of Corona. We think that if we just allowed a few people to come in every day, we can manage numbers. But we are also asking that Kenyans know that you can get Huduma also through websites, e-Citizen, and you can still get your services through that. But for other methods we are going to employ, we are still on the planning stages for it. For now, we ask Kenyans to bear with us because we cannot put them at risk by allowing them to go to the Huduma centers as they were going before. Kwa sasa tunahudumia watu kama 200 tu kwa siku, ambao ni wale wanachukua kitambulisho, wale wanachukua birth certificate na death certificate. Na kwa sababu ya mambo ya kufile returns za KRA, tumefungulia pia watu waje wa file returns. Tuna matumaini kuwa siku zijazo tutaweza kupeana services vile tulikuwa tunapeana hapo mbeleni, na wakati huo ukifika watu wasiongope, waje tu wapate services, ndio tuendelee kujenga uchumi wa Kenya. And that story brings us to the end of our bulletin. Yawe program will be resuming shortly, and after that a repeat of the same on SDA will be taking part. Thank you so much for choosing Mwangaza Prime News. My name is KELVIN KARIBA and my sign language interpreter is Naomi Mathu. Have a lovely night. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. Kipindi hiki kimeletwa kwako na Jewel Purified Drinking Water. Je, ungependa